And what they're trying to do is hold this shit show together until the very last moment. And again, the system was always designed to fail. The question was when. And what they're trying to do is hold this shit show together until the very last moment. And again, the system was always designed to fail. The question was when. Ukraine, the whole thing was a money laundering game. Yes. And it's a banking cartel enrichment. We're at the end of empire and everyone's stripping the fittings off the house, the palace, the grand palace, the insiders are, and stripping it off and selling it. So it's a lost, these crimes are going to get lost in a new system that's going to be launched. They're all doing a major crime. What was happening is we were tapering on Ukraine. People had Ukraine fatigue. And isn't it interesting how the Israel narrative came in with this fresh, new, super hot narrative? They really have to hammer it. Что Запад сам дискредитирует свои собственные валюты и банковскую систему. Пилят сук, на котором сидят десятилетиями. Что Запад сам дискредитирует свои собственные валюты и банковскую систему. Пилят сук, на котором сидят десятилетиями. Currency inflation actually has an immoral impact on human beings. If you imagine there's a winemaker sells his wine bottles for $20 a piece, and he knows the central bank just doubled the money supply. The winemaker's first option is that he could just keep selling his bottles of wine for $20 a piece, and he would just eat the loss, but keep providing his customers wine at the same price. His second option is he can water down the wine, or he can use inferior ingredients. His third option is to be honest and increase the price of his wine to $40. Now, if he behaves honestly, he's incentivizing his customers to look elsewhere. So he'd now be driving his consumers into the arms of other winemakers. Those that would choose to water down the wine would actually outcompete the guy that was honest. And over time, what you're doing here through monetary inflation or monetary debasement is you are forcing individual producers to weigh their financial well-being against their moral integrity. And so this is the problem. When a black billionaire meets a white billionaire, do you think there's any racism? Do you think they care? He's a billionaire, I'm a billionaire. Both our yachts are in Monaco. He's from Algeria, he stole all the gold. I'm a stock market whatever. There's no racism. The racism's for the poor people. The racism's for the poor people. Because if you keep the poor people divided, they can't wake up long enough to do what I did and read about how money works. Because if they do that, we got big trouble, right? Then the slaves will wake up. You don't want to deprogram the slaves. So you have to convince the slaves that it's not the monetary system's fault that you're broke. It's not the monetary system's fault that you continue to work for a set number of dollars and the price of houses just keep going up and up and up. It's the white man's fault, or the black man's fault, or the Asian people's fault. Someone else's fault. They have to keep the poor people fighting amongst each other, because if the poor people all unite, then it's much harder to control us. We are slaves as long as our economy and our economic interactions are controlled by other people. And are they controlled? Can governments print more money whenever they choose? Can they control interest rates? Inflation and deflation? Can they monitor your purchases and tell you what you can and cannot buy? Cryptocurrency does not seek to replace currency. It's a bad name. Cryptocurrency seeks to replace banking. The core things that banks have done since the 1300s, those are going to go away, 100%. We are in a silent depression. When you compare the Great Depression to today, this is going to absolutely blow your mind. In 1930, during the Great Depression, the average home in America was $3,900. The average car was $600, and the average monthly rent was $18 or $216 a year, and the average salary was $1,300 for the year. Fast forward to today, it is $436,000 for the average home, $48,000 for the average car, and the average rent is $2,000 a month or $24,000 a year, and we have a $56,000 income for the average American right now. So if you look back to the Great Depression, the house was only 3 times the average salary. Now it is 8 times the average salary. The car was 46% of the salary. The car today is 85% of the salary. And here's the craziest part. The rent was 16% of the average salary. It is now 42% of the average salary. I want to quiz the audience. Does anybody know how much it costs to make this beautiful product in China?
Anybody want to take a guess? It's the iPhone 14. $100? Okay, I'll take one more guess. 300. So I got a 99 guess, I got a 100 guess, I got a 300 guess. You ready for the answer? $10. I swear to God, I've sharing with these guys, they couldn't believe me. I've visited the factories 3 times. I've met up with the chairman of Foxconn who makes these things. Cryptocurrency does not seek to replace currency. It's a bad name. Cryptocurrency seeks to replace banking. The core things that banks have done since the 1300s, those are going to go away. 100%. This is the transition from a world of digital asset beta into digital asset alpha. Because I think 5 years ago, 10 years ago, we would be having a panel talking about, is this asset class here to stay? Well, it's absolutely here to stay. It's absolutely here to stay. It's absolutely here to stay. The crypto bro shall inherit the earth. We have learned from the mistakes of our ancestors to come back harder, stronger, and wealthier than they ever could. Our generation's Warren Buffett is a cat who faps in internet socks. Our generation's George Soros is a blueberry. Our ancestors were in the trenches of Normandy, and we are in the trenches of shit coinery. Welcome to the new age, the age of digital internet money. And we are its barons to Valhalla! The greatest transformation of wealth in the history of the motherfucking planet is taking place, and 0.1% of the planet is participating. I think we're all realizing we're in the midst of a technological revolution in the payment system. Firms that survive this particular crypto winter will be the equivalent of the Amazons of the future. This is going to be the biggest deal in the history of the universe. We have never seen a technology that can potentially affect this many trillion-dollar industries. Never. And this is going to be it. We are at a very crucial time in the world history, where the world is desperately looking for an alternative reserve currency. These changes happen once in hundreds of years. You don't have to be rich to be taking advantage of this. המידע שנמצא בתוכנית זהו לצורכי בידור והנעת הודעתכם בלבד, ואינו משמש כייעוץ פיננסי בכל סוג שהוא. אתם הסמכות העליונה, קחו אחריות על מעשיכם. אור ואהבה. שלום כולם וברוכים הבאים לתוכנית כלכלת הליצנים. תוכנית בה אנחנו, הליצנים, והבדיחה היא תמיד על חשבוננו. חברים, חברות יקרים ויקרות, כאן לצד הכלכלה, הספר בספרייה שלכם, שנוהג לספר לכם שבוע מדי שבוע על תודעה, המהפכה התעשייתית הרביעית, ההזדמנויות, התמונות והשיגעון הטוטלי שקורה כרגע בבבל, הלא עולמנו, של סוגדי האלילים בה, האמת היא השקר, השקר הוא האמת, הכתובת היא על הקיר, אבל כולנו עומדים עם הגב אליו. חברים, חברות, העונג הוא לי, ואני רוצה להודות לכם, ואני מזכיר שאם אתם נהנים לשמוע את כולי, הערב, לייק, סאבסקרייב, תגובה, ואנחנו אחרי פתיח עוצמתי, בתקופה באמת עוצמתית, לא יכולים לבקש יותר מאשר להגיד תודה. תודה לבריאה, על כך שאנחנו הבוראים האינסופיים בבריאה, בשורה הראשונה של ההצגה הקוסמולוגית, אולטרה רב-ממדית, אינטרגלקטית, מה שאתם לא רוצים הזאת, שקורית כאן בממשק הארץ. חבר'ה, כמו שאתם ראיתם מהפתיח, אנחנו התחלנו שם עם הבלק סואן קפיטליסט וקריפטו סנייפר האגדיים, שמספרים לנו את האמת. יש עכשיו הרבה לקשושים, על הליקוי חמה, והליקוי לבנה, וה-15 במרץ, והפה, והדולר, והתא, ויקרוס, ואיזה... חבר'ה, הם אומרים לכם את זה, אנחנו אומרים לכם את זה כאן בערוץ. יש להם את מדפסת הכסף. הם שולטים לגמרי בקצב של הפאקינג דבר הזה. יש כאן אנשים שמדברים על נפילת הדולר כבר 40 שנה. בעצם מדברים מאז הרגע שהורידו את הדולר אי שם ב-1970 מהצמדה לזהב, אנחנו מדברים על נפילת הדולר. ואיפה אנחנו היום? ב-2024. אוקיי? אז כל הסצנריונים הגרנדיוזיים שגם אנחנו כאן בערוץ משתעשעים איתם,
קחו בחשבון שהכל מבוקר, הכל בשליטה, וכאשר יש סדקים בסכר וטיפות מתחילות לזלוג, אל תחשבו שהם רצים בבעלה, לא, לא, לא. כי מי שבאמת אחראי על המדפסת, הוא זה שמראש לא עומד מתחת לסכר, חבר'ה. הם הכינו את הפתרונות. אפילו פוטין שקוף ואומר, אמריקה מנסרת, או אפילו המערב, אבל אמריקה מנסרת את הענף עליה היא יושבת כבר שנים. תשמעו, גם השמעתי לכם את זה פעמיים, תחשבו שנייה מה זה אומר, מנסרת את הענף עליה היא יושבת. זה מצחיק, היום אתם יודעים, הייתי באירוע משפחתי. באמת, סבא שלי היה בן 90, שיהיה בריא, חמוד, באמת, באמת סבא חמוד. מודה עליו ומוכיר עליו, ואתם יודעים, אנחנו באירוע משפחתי, ואז אתה אומר שלום לאנשים שאתה לא רואה כל כך הרבה זמן, כי אז מאז הבירה, שזה פגע מאוד לסבא וסבתא שלי בבריאות, כי הם הפסיקו להיות פעילים, הם נורא פחדו לצאת החוצה, אז אנחנו פחות נפגשים. ושואלים אותי מה קורה, ואני תמיד אומר, יש לי איזה 2-3 תשובות שאני תמיד אומר, כי זה הסטטוס שאני מחליט לברוא, ואני אומר, חי את החלום. ואז התגובה הראשונה של אנשים מהמשפחה היותר מיוחדת שלי זה, אתה מנותק, או אתה לא עוקב על העניינים, אתה שם את הראש שלך בחול, ותדעו לכם, היום אני באמת מאוד גאה בעצמי שהתשובה הראשונה שלי חזרה אליהם, היא לא אנטגוניזם, היא לא לבוא להוכיח להם כמה אני, ליצן הכלכלה, אני כל היום מורכב, אתם יודעים מה אני לא ענה אפילו, אני צוחק. אני באמת צוחק, כבר הדמות של ליצן הכלכלה היא יוצאת ממני לפעמים בצורה מאוד עדינה. אני צוחק, כי אני צוחק עליהם שהיוהרה של הרדומים, שמישהו לא חושב כמו העדר, שמישהו נותן תשובה שהיא לא כמו העדר, הוא ישר אטום, הוא ישר לא מעודכן. אתם לא מבינים איזה תשובות אני שומע, אני אטום, אני לא מעודכן. אני מראה לכם פה דברים, האנשים מקבלים פיק ברכיים וזץ למוח שהם רק שומעים הממשלה לא לטובתם. היה לנו עכשיו ארוחת שישי, ואבא שלי עוד פעם, כל פעם, אתם לא פתוחים, אח שלי גם בעניינים, אתם לא פתוחים, אי אפשר לדבר איתכם על דברים וזה, ואתם רואים, אח שלי פתאום טעם איזה טעם מוזר במים, הוא אמר, אמא, יש למים טעם של מתכת בבית. אבא שלי התחיל להתחרפן, והמים, ותשתו את המים, ואני אומר, כאילו, אנחנו לא פתוחים, אז אני באמת רוצה שוב לחזק ולהחמיא לכולנו על כך שאנחנו פתוחים, ולהזכיר, חבר'ה, שאנחנו בשורה הראשונה של ההצגה הזאת. אינפלציה, כן? דיברנו גם שם בפתיח על האינפלציה, על זה שאינפלציה. עזבו כלכלת חוב וזה, אבל אנחנו מנסים גם להוריד את זה לקונספט מיקרו לפעמים, שאינפלציה, שזה מקרו-מיקרו, זה לא מוסרי ולא לא מורלי בבסיסו, הכתובת על הקיר, כאילו זה עצם זה שזה קורה, עצם זה שאפשר להדפיס את הכסף מהאוויר, ועצם לשדוד מכולנו בעצם זה שזה עושים את זה, שזה גם הכתובת על הקיר, זה גורם לאנשים לעשות חטאים מוסריים, וזה למה החברה שלנו היא חברת בבל. כמו שאמר ג'ון מקאפי, עד שאנחנו לא נהיה אחראים על הטרנזקציות בינינו, ולא יהיה גורם צד שלישי שיכול לנפח, לצמצם, לנהל, לחסום ולהפעיל, אנחנו לנצח נהיה חברת בבל. כי המוסר שלנו יתעקם כדי לענות על הצרכים הבסיסיים שלנו, הרי שאתם ואני משלמים מיסים, אנחנו לא מקבלים את הצרכים הבסיסיים שלנו. אנחנו מקבלים מעיקר אגרוף, אתם יודעים מה, בלי וזלין בכלל. בסדר, חברים, חברות יקרים ויקרות, אני נהנה מהמסר אחד של אנדרו טייט, אני מרגיש שהוא כמו מתאגרף הכלכלה, או מתאגרף המטריקס. אני אוהב מסרים חדים, בלי יותר מדי ליטופים, אתם מכירים אותי. גזענות זה לעניים, נכון? ימין ושמאל זה לעניים, אבל עניים, מה זה עניים? אנדרו טייט, פה אני אעשה לו ריפיינינג קצת. זה אנשים שהם לא עצמאים תודעתית. אז גזענות זה אומר שאתה לא עצמאי תודעתית. ימין ושמאל לא עצמאי תודעתית. בסדר, אפשר להשמיס מזה דברים. אוקיי? ימין ושמאל, אז אם אתה מצביע בבחירות, זה אומר שיש פה איזשהו משהו שהוא לא עצמאי תודעתית, אתם תחליטו. אני רק מעלה את השאלות. חבר'ה, החוסר עצמאות התודעתית גורמת לך להיות עסוק ולרדוף אחרי הזנב של עצמך עם 1,001 הסחות דעת שונות. הכל כדי שלא תדבר על הפיל בחדר, ואתם, ליצני הכלכלה שכמותכם, אתם יודעים את זה, בורים בבריאה אינסופיים. חבר'ה, המחירים הזויים, אתם ראיתם, הבאתי שם פרדיגמה קלאסית כזה של שכר, הוא השווה ל-Great Depression, אתם צריכים להבין שהמספרים שם היו ל-Great Depression, לא תגידו בום, ב-1960 ולא יודע מה, שהם חגו כמו תותחים, חיבקו עצים, עשו אסיד והכל היה פנן. הוא השווה את זה לנקודה הכי חרה לכאורה בהיסטוריה הסאחית שלנו, והמצב היום הוא פי כמה קטסטרופה, אנחנו כאילו עבדים על סטרואידים. ואז בא הבחור החמוד הזה, והוא מספר לנו שלבנות אייפון, לא יודע מה, 14 זה איזה $10.
כן, אנחנו היום כמובן כמו כל פרק נספר מי הם הבני זונות שעושים את כל הדבר הזה. כמובן זה אנחנו בסוף, אבל מי זה אנחנו הזה? איזה חלק יותר אחראי, איזה חלק פחות? כולנו אחראים, כולנו חלק בפירמידה, נכון סנשיין? כולנו חלק בפירמידה. ובאמת, אני שמתי שם כמה פעמים, שתלתי נושאים, כמובן היה לנו את הרב גבריאל בסוף, עם אבל הלאה, איזה חמוד הרב גבריאל, גם יצא לי כמה פעמים לדבר איתו, ישראלי, חי בחול, שבאמת הקריפטו, זה שם לא נכון קריפטו קרנסי, כי זה בא להחליף את הבנקאים, והבנקאים הם אלו שיצרו את כל החטא והעומס והנטל המוסרי הזה, שקורה כאן על האנשים שבסך הכל פועלים מהמקום הלא מודע והנמוך שלהם, המאוד ארצי וגשמי שלהם, להשיג את הצרכים הבסיסיים שלהם, והמערכת מובילה אותם כמו עכברים במבוך לעבר הגבינה, דרך השבילים שבדרכם פוגעים בעכברים האחרים בדרך לגבינה. חברים חברות יקרים ויקרות, אני מקווה שאתם נהניתם מהפתיח. אני מקווה שאתם נהניתם מהאוטרו שלי לפתיח. אני מזכיר לכם, חוק בלתי מעורער בהיסטוריה, שדווקא בני הזמן אינם מבחינים בתנועות הגדולות הקובעות את פני זמנם. עוד בראשיתן צד שמאל למעלה, סטפן צוויינג, הציטוט הקבוע. חברים חברות, יקרים ויקרות, יש לי שאלה לשאול אתכם. תסתכלו בצד שמאל באמצע, וזה כזה כמו בשאלון למיליון הזה, כל הריאליטי של לזכות בכסף עם השאלות. The Great Reset is not a conspiracy theory because, שאלה אמריקאית, תשובה א', it's on the WEF website. 2, WEF launched it in June 2020. 3, you can buy the book. 4, all of the above. אני מזכיר, איך אנחנו יודעים שאנחנו לא מפנטזים, ואנחנו לא באמת איזה אלטרואיסטים כאלה מזויפים וצבועים ובלבולי מוח, כי קודם כל אנחנו מדברים על הפיל בחדר, אבל הנה אני מזכיר לכם שוב שהתקציב שאתם יכולים להשלים אותי, צבא ההגנה של אמריקה לשנה הוא $740 מיליארד, ולפתור את הברעב העולמי אפשר ב$30 מיליארד. אז אם צבא של מדינה אחת שווה כמו פי 30 פעמים הרעב העולמי, מישהו מזיין אתכם, סליחה, מישהו מתחמן אתכם, מה יש שורם אני היום? ואנחנו רואים כאן מצד ימין, מי מתחמן אתכם? אותו אחד שמסתיר מכם את הבריאה, the most advanced machine on earth, and they will tell you it had no designer, אלו שיצרו אתכם, מאמינים במפצים גדולים, ובאבולוציות, ובכדורים מסתובבים, ובכל מיני עניינים, ולמי שזה עשה אנטי מעולה, כי זה מה שמאתגר אתכם לפני הזהב, וכל הפנינים שאני שם לכם בפרק, כי מי שלא עצמאית תודעתית, זה לא התוכן בשבילו, זה תוכן שיכול להכין אותו לכך. וצד שמאל למטה, אנחנו רואים פה את הג'וקר יושב שם ברכבת, me ready to leave society, ואז אנשים, people who just now saying something doesn't seem right, ולצערי האנשים האלה עוד לא בעניינים. היו לי כל מיני שיחות השבוע, היה לי שיחה, איזושהי מטופלת שלי, גם מגיעה בחירה מאוד באחד מבתי חולים בארץ, והיא אומרת לי, כן, אנחנו, גם אני וגם מנהל בית חולים, שהם שתי הכי בכירים בבית חולים, אנחנו יודעים, המערכת היא גרועה, והיא רק כסף וזה, אבל אנחנו לא יכולים להתנגד לה, והיא כזה, ואני כזה כאילו, אוקיי, אתם לא יכולים להתנגד לה, היא גרועה, אז זה ממש כאילו חלק מהבעיה, ואז גם דיברנו קצת על הבירה שהייתה פה, וכזה, מה? היינו חייבים, זה קונספירציה, היינו חייבים את הטיפול הניסויי של החברה המאוד ספציפית הזאת עם אחוזי המושחר של 90 שנה, ואני יכול להמשיך לנצח, אבל אתם יודעים אותי. אבל בוא ניתן לעוד מומחה לספר לנו על סימנים מקדימים לפיצוץ הבועה הכללית שהגיעה במוקדם ובמאוחר. אגב, הפרק הזה הוא פרק בנוסח מיוחד, יהיו מידעים, יהיה הרבה עדכונים, אבל בסוף אני משחרר אתכם לראות סרט 35 דקות, הנה החתול שמיילל, מה מיהו? אוהב אותך צ'ילצ'ול. 35 דקות של תוכן פצצתי לפנים, ממליץ לכם להתמיד ולשמוע. בוא ניתן למומחה הזה להסביר לנו מה הם סימנים אופציונליים לבועה שתפוצץ. צ'ילצ'ול, אני מקליט, אתה לא שומע ממי? תהנו. Typical precursor of a bubble breaking. If you're looking for the very early warning signs of a bubble breaking, you find the stocks that have done the best, SPACs and particular SPACs and Tesla and Bitcoin. And you wait until they start to have these big daily drops, and then they recover and they drop and they recover. And that's the very early warning. And the market in 2000, for example, didn't go together. They took out the pet.coms and shot them. The rest of the market continued to go up.
it didn't even deign to notice the shooting of those little guys. They were only worth scores of millions or a couple of $100 million. Then they took out the junior growth stocks and shot them, and the market kept going up. And then they took the medium growth stocks and shot them. And finally, by the summer, they were shooting the Ciscos. And the entire tech part of the market had been shot. And that had been 30% at the market peak of the total market cap. And yet, the S&P, by September, was at the co-equal high of March, which meant that the other 70 had continued to rise. So that is a typical way. Bubbles don't necessarily break en masse, but having sliced off the tech and the dot-coms, then finally the 70%, like a giant iceberg, rolled over en masse for 70% and went down for 2.5 years. המרקט מייקר, המניפולטור, המונופוליסט והקבליסט. הקבוצה הזו של הקבליסטים, של אנשי הסוד, האליטות ששולטות בכל מאחורי הקלעים. ואם מישהו חושב שזה נגמר בוונגארד או בבלק רוק, מי הם האנשים, מי הם הדמויות? אנחנו בערוץ דיברנו ומכירים, ונזכיר שאותן המשפחות שבין היתר גם יצרו את מדינת ישראל, אחראיות לשחק לנו עם המניות, לשחק לנו עם השווקים ולשחק לנו גם עם החיים. ואנחנו רואים את המניה NVIDIA שכל סחי משווים מסביב לשמש מכיר אותה ומבין את הפוטנציאל ומבין את הרווח, שהוא אגב מאוד קריפטוגרפי. כל ההתפוצצות וכל העליות זה מאוד וייב של קריפטו, ועכשיו גם היא מתקנת כמו קריפטו. אנחנו ראינו את המומחה הזה מסביר לנו שהסימנים הראשונים הם מניות בולטות, זה יכול להיות NVIDIA וזה יכול להיות ביטקוין, שהן עולות לאיזשהו היי ועולות ויורדות ועולות ומתקנות, ואני חייב להגיד שכשאני חושב לזה עכשיו תוך כדי דיבור, גם NVIDIA הגיע לאיזשהו היי ומתקנת, וגם ביטקוין הוא $70,000 שם, הוא 169, 170 והוא יורד חזרה ועולה ויורד. יום ראשון, האם יהיו דברים מעניינים ביום ראשון? אנחנו תכף נדבר על זה, על האפשרויות. אנחנו רואים כאן בצד ימין FOMO ETF, זה הארנב, ו-Utility for Trade Finance Gap, או בכללי קריפטו Utility, זה הצו, ואנחנו זוכרים את המשפט Slow and steady wins the race, ובסופו של יום מצד שמאל אנחנו נשמח לראות את דג הזהב קופץ מהבריחה הקטנטנה של הספקולציה של הביטקוין לבריחה הגדולה של הנזילות, שמייצג ה-XRP Ledger ושאר המטבעות. אז אני מעדיף להיות ה-Slow and steady wins the race, מאשר להיות ארנב שדלוק על FOMO. אנחנו רואים שעונת הבול מרקט היא ככה יותר בולטת, היא עולה, והאנרגיות משולהבות, והמודעות לתחום עולה, וכשהמודעות לתחום עולה, והמחירים עולים, אז הפלטפורמות מפסיקות לעבוד, והרשתות חושפות את פניהם האמיתיות. אז אנחנו מזכירים, היה לנו גם בתוכניות האחרות, הראינו תקלה של AVAX, הראינו תקלה של סולנה, עכשיו אנחנו מראים את האיתריום נטוורק באמצע למטה, עם $90 כמעט של גס פי על טרנזקציה בזמן מאוד מאוד איטי, ואנחנו רואים בעצם שקוינבייס לא עבדה ברגע שהיה צריך אותה, אבל מה אומר לנו זירו הדג' בצד ימין למטה? אתם לא יכולים לקנות בקוינבייס, אבל אתם יכולים לקנות דרך בלק רוק. בצד שמאל אנחנו רואים, אפרופו בלק רוק, אנחנו רואים שאחרי 33 שנים, טים בקלי, המנכ"ל של ורנגארד, מתפטר. זה מעניין כי רק לפני איזה חודש-חודשיים הוא אמר שהחברה לא תתעסק עם ביטקוין ולא תתעסק עם קריפטו. מעניינים גם המספרים וגם הצירוף מקרים הזה. כל כאן קורה בטעות. אנחנו בעצם רואים את סייפרס דמניקור בצד שמאל למעלה, מזכיר לנו מהמחקר של דויטשה בנק, שרוב האנשים חושבים שקריפטו גדול, רשת מהותית, הולכת להתרסק עד 2026 נוספת. האם זה איתריום? אם הייתם שואלים את ליצן הכלכלה מה הוא מאמר, מה התרסק קודם, ביטקוין או איתריום, אם בכלל, אם הייתי בוחר אחד, הייתי דווקא הולך על איתריום. אתם יודעים, האמת, ככה משתף אתכם. ואנחנו רואים במרכז למעלה את ה-My Precious, ה-XRP Maxis, מ-2020 ל-2024, שאפילו שלא היה היי, המשכנו להחזיק עם התביעה, עם הכל, ואני מאמין that the payday is coming. אנחנו רואים שבזמן שאנחנו מחכים לפיידיי שלנו במרכז, צד ימין, לא זורקים דמוקרטיה לפח, זה האמת מטיול ליד הבית שלי. אז שכן יקר, אם אתה במקרה צופה בכלכלת הליצנים ולא יתאים לך שצילמתי את הפח שלך, מה שנקרא, אל תזרוק את הדמוקרטיה לפח. האם הייתה כאן דמוקרטיה, או שמה שהיה כאן בהחלט מקומו
ראוי להיות בפח. לא יודע, אני שואל את משפחות החטופים, צד ימין למעלה, החטופה ששוחררה נקלעה לקפלן וקיבלה מכתזית לפנים. מצד ימין באמצע, אפילו הכתב הסחי סופר על, אורי משגב מהעיתון האולטרה סחי הארץ. כבר אמרנו פעם שלא נשכח ולא נסלח, שכחנו, סלחנו ולא למדנו, ושימו לב שבתמונה מתחת כתוב מכתזיות על משפחות החטופים והמפגינים בקפלן. זה פשוט נראה כמו פרופגנדה, ואורי משגב אח שלי, אתה סחי, בלטה. רואים את צד ימין למטה מ-2007. מייקל ברלוביץ', סגן הנשיא בפייזר, מצאנו בישראל מקום אידיאלי לעריכת ניסויים קליניים ברמה הגבוהה. מעניין. אז אנחנו לא רוצים לזרוק את הדמוקרטיה לפח. אנשים נחטפים, ואז שהם רוצים לקבל את אהוביהם חזרה, המערכת יורה עליהם מים במהירויות של עשרות קמ"שים ממכתזית לפנים, והסגן נשיא של חברה שבסוף גם עשתה עלינו ניסויים, פתאום מסתבר שכבר ב-2007 הם אמרו שהם עשו עלינו ניסויים. אבל רגע, היו בחירות לרשויות העירוניות, המקומיות, מה, הם לא יעשו שינוי במרכז, באמצע, למטה, כניסה לבית הספר ברמת גן חסומה, מזוהמת, ומכל הזבל שהשאירו המועמדים לשיפור החיים. אז חבר'ה, היו בחירות. כמו שאנחנו יודעים, יום אחרי הבחירות, הם מקבלים ככה על הפנים, בלי וזלין, בלי שום אחריות, כי כולם בסוף חיילים של המשפחות האלו. אנחנו רואים פה הלורד, שדיברתי עליו בפרק הקודם, הלורד ג'ייקוב רוטשילד מת בשנתו ה-87. חבר'ה, the old guard, המשמר הישן, זז ומפנה מקום לחבר'ה הצעירים של אותם המשפחות, שבתקווה לפחות יביאו לנו קצת טכנולוגיה כדי שאת השפע נוכל לחלק. אנחנו רואים כאן שהרבה אנשים מתחילים להבין שאנחנו בעצם לא בדמוקרטיה, גם אם זה לא בדיוק זאת ההבנה, אבל הם עוזבים את הארץ. אנחנו רואים כאן גרף שמתאר אנשים שעוזבים את הארץ. אנחנו רואים, הדמוקרטיה פשטה את הרגל, משבר אמון, צניחה של 50% ממספר ממשי זכות הבחירה תוך 5 שנים. זה מעולה, רק אנחנו יודעים שגם אם יבחרו 0 אנשים, מתי ימשיכו לעלות המנייק. אנחנו רואים ביבוש שלנו, הוא מסגיר אותו, או את עצמו בעצם, הוא כותב בפוסט שלו, אח שלה ואחותו, הוא כותב על החטופים ועל ההמתנה לסיוע, אח שלה ואחותו התחברו בבית שלהם בכפר עזה, בתוך ארון נעול במשך 12 שעות. במשך 12 שעות לא היה סיוע לאותם חטופים שאחרי שהם השתחררו מקבלים מכתזית לפנים מהדמוקרטיה שלכאורה רוצים לזרוק לפח, אבל הדרך לפח חסומה בכל כך הרבה זבל שהשאירו המתמודדים לבחירות, ואפילו בא המסעדה בנתיבות אומר לנו. הפועל העזתי אמר לי, וביום חמישי הוא אמר לו שאין יום ראשון, כולם ידעו על המתקפה. חברים, חברות יקרים ויקרות, אני לא בטוח אם את הקליפ הזה הראיתי כבר כאן בערוץ, אני רוצה לפנות את הבמה לשר בכנסת שמסביר לכם שכל הקונספירציות רוקמות עור וגידים כאן במדינת היהודונים. איש ציבור אחד שחושב שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית? אתה מודאג מזה? לא, אני יודע את זה, אני חי במציאות הזאת. אין שום ספק שבמדינה דמוקרטית זה לא יכול לקרות, במדינת ישראל זה חייב לקרות וקורה כבר לדעתי עשרות שנים. זה בסדר? מדינה דיקטטורית זה מדינה בסדר? מדינת ישראל היא דיקטטורה של קבוצה קטנה מאוד ששלטת, וזה היופי של דיקטטורה הישראלית, שלא הדיקטטורה של אדם אחד. דיקטטורה של מיליה שלם, שמי שנכנס אליו הוא חלק מהממסד הדיקטטורי, שתפקידו הוא דבר אחד לשלוט בעם, להעסיק אותו בדברים פוליטיים שלא נוגעים אליו, כמו למשל נושאי גיור ונושאי דת ומדינה, ובלבד שאנשים לא יעסקו בבעיות האמיתיות של דיור, פרנסה, חינוך, תחבורה, ביטחון, כל הדברים האלה שאנשים לא יעסקו, שיעסקו כל הזמן בפוליטיקה ובוויכוחים פוליטיים. אבל בינתיים יושב הממסד השלטוני, שזה כל המערכת הפקידות הבכירה במשרד האוצר, במשרד המשפטים, הם מנהלים לא רק את החיים של האזרחים, גם בכנסת הם באים לוועדות, אנחנו רואים איך הם מורחים את חברי הכנסת, ושרי הממשלה פוחדים על האור של עצמם, הם יודעים, כל אחד מהם יודע שיש עליו תיק, שצריך לשלוף אותו ברגע שהשלטון ירצה, השלטון האמיתי אני מדבר, לא השלטון הדמוקרטי.
כל הרעיונות הקונספירטיביים שאפשר לחשוב, פה זה מציאות. ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי, ליצן קטן נחמד, אולי תיתן לי יד, אולי חברים וחברות, אולי אנחנו נתעורר, כי אפילו השרים בכנסת הם לא מודאגים, הם יודעים איפה אנחנו חיים, והם אפילו אומרים את זה במצלמה. העניין שזה שאומר את זה, יש לו כיפה ויש לו טלטלים והוא נראה דתי, ואז שאתם מראים את זה לאנשים, זה כזה, מה הוא יודע בכלל? הוא לא עושה צבא אפילו, אני כאילו, כן, הוא לא משרת בצבא שאותו מממן בנק של אותה משפחה, אוי, איזו פדיחה של אותו הבחור שכנראה הבין את המזימה, ואנשים קוראים לי קונספירטור ויום, ופורים. האמת שזה פורים הראשון שבאמת משמח אותי שפורים מתקרב, כי פעם ראשונה אני באמת קולט שכולנו ליצנים, והבדיחה היא תמיד על חשבוננו, אז אולי אנחנו אפילו לא צריכים להתחפש, כי התחפושת היא built in. אז עם כל הקונספירציות שאני מדבר ומבלבל לכם את המוח בתור ספר הזוי בספרייה שלכם, אנחנו רואים גם שרים בכנסת, גם מומחים מכל התחומים, וגם מנכ"לית בלקרוק ישראל אומרת, היכונו לעולם של סדר כלכלי חדש. בסדר הכלכלי החדש, תיק של שגר ושכח הוא לא משהו שנוכל להרשות לעצמנו. זה נשמע כמו כל מה שאני אומר לכל החברים הסאחים שלי, כל כך הרבה זמן. האמת היא שיש לי עוד תמונה מהחיים האישיים שלי, שזה נחמד. בצד ימין למטה אתם רואים את סריקת פנים, סריקת צ'יפ, סריקת QR, מצלמה, אינטרקום. זאת הכניסה לקאנטרי שלי, חברים. זה נראה כאילו אנחנו נכנסים ל-House of the Terminator. Yes, we are already living in the future, motherfuckers. ואנחנו רואים את דני וידלבסקי. 2 סינים עם הפסק גדול. לא ברור מי מכר אותנו לסין. יותר נכון לסין ולארצות הברית. פעם היינו תושבי מדינת ישראל, היום מראה שאנחנו נתיני סין וארצות הברית. הרכבת הקלה, התקלה סינית, נמל מפרץ חיפה, סינית. הרכבים בהם נוהגים אנשי מערכת הביטחון, הם כמובן סינים. ואנחנו רואים, זה קצת עלה לי אחד על השני, אבל אנחנו רואים באמת שאין לנו, הוא אומר, הוא צודק, שאין שום ביטחון ושום דבר, ואת הכל נתנו לסינים. אנחנו רואים בוויינט הסאחים, ביום פקודה סין תוכל לעצור את התשתיות המרכזיות בישראל, ולמעלה מגלובס התמכרנו, חברות סיניות זכו במכרזים בישראל יותר מכל מדינה זרה אחרת. אז האם הדמוקרטיה נזרקה לפח, או האם היא לא הייתה קיימת אף פעם? שעושים עלינו ניסויים, ושמוכרים אותנו למדינות. אני לא בטוח בכלל שיש למה לקוות מהסיסטם הנוכחי ומהמערכת הבזויה של חברת בבל, שאנחנו נמצאים בשררתה. צד שמאל למעלה אנחנו רואים שכל כך בבלי כאן נדרשים תיעודי טרור בעיר, אנשים שהיו תחת מתקפת טרור. מדינת ישראל ממשיכה להתעלל בתושבי אופקים שנדרשים לספק תיעוד של סרטונים או תמונות של המחבלים, כתנאי שביטוח לאומי יכיר בהם כנפגעי פעולות האיבה. מזל שהלכתם לעשות צבא ולשמור על המולדת, יא פריירים, כולנו ביחד. צד שמאל למטה אנחנו רואים שלא רק שאחרי שבאו וחטפו ובזזו ועשו מה שכבר אמרתי, אחרי שעבר כל הטרור, ואנחנו בחורף רוצים להתחמם, אסור לנו להשתמש בקמיני עץ. למה? כי ככה חברי הכנסת רוצים להחליט גם מה אסור לנו לאגור מים, אסור לנו לאגור חשמל, ואני יכול להמשיך. למה? למה אסורה לנו העצמאות הזאת? ולמה? מישהו יכול לתת לי תשובה? אני באמת לא יודע. או שמה אני כן, אבל חשוב לי להראות, חבר'ה, שאנחנו לא הפריים היחידים, זה לא רק ישראל. תסתכלו בבקשה על ה-headquarters, הבניינים הראשיים, המתחם הראשי של ה-IRS במרילנד, עם פשוט הפירמידה בפנים של כולם, והידיים המייסוניות, זה פשוט in your face. ובצד שמאל אנחנו אומרים, ה-Wall Street Journal, it's official, we can pretty much treat COVID like the flu now. Here is a guide. ואז הנורמלי מספר לנו, spread panic, print money, hand money to themselves, scare everyone into getting it, lie about it, censor opposition, cover up side effects, cash out, drop this headline. חבר'ה, problem, reaction, solution. אנחנו בהחלט לא הפריים היחידים, פשוט כאן אצלנו. זה כל כך
באצטלה של המדינה הזו, היהדות, העצמאות, הסיפור ההירואי של השואה, וכל הבלבולי מוח ששתפו אותנו כשהיינו ילדים בעריסה, שהפתטיות והחוסר מודעות של אותן הכבשים שהן הישויות והבוראים בבריאה שחיים כאן, אותה הצביעות ואותה התמימות היא פשוט אסטרונומית. ליצן הכלכלה, שואלים הליצנים, איך אנחנו ננצל מהצביעות, מהתמימות ומכל הבבלות שכאן מסביב? אז דבר ראשון אני אומר, עצמאות תודעתית, חמלה עצמית וכמובן קריפטו. I've got a golden ticket. I've got a golden twinkle in my eye. Hey, don't you want to buy that toy? I don't need the toy. I found something better. 'Cause I got a golden ticket. I got a golden chance to make my way. You know, we started with really our only customers were financial institutions. That's starting to expand into SMEs and corporates. And that's going to grow that opportunity. And as that opportunity grows and volumes grow, that drives liquidity. These are all good things for the XRP ecosystem. And again, I think for crypto overall. It's going to thrive, by the way. It just may not thrive as quickly in the United States. It is thriving in Dubai. It is thriving in London. It is thriving in Switzerland. So look, the opportunity, not just for Ripple, but the opportunity of the industry remains just profoundly large. And I think eventually the US will get there. If you zoom out far enough, this industry's only been around 10 or 12 years. If you zoom out far enough, I think 10 years from now, we won't be having this conversation and the US will absolutely be one of the leaders in this space. In the meantime, the Dubais of the world are getting ahead, and I think that's fabulous. Around liquidity, around tokenization, certainly as Dan and I talked around regulation, these are all important. And I think, I do think it's an amazing time to be alive. We're at a crossroads for crypto and blockchain to be integrated into all of the system. And I think that the benefit of that isn't just the companies, the entrepreneurs in this room. The benefit of that are humans. And, you know, we got to step back and realize that these are technologies that will change and improve people's lives. And that's what gets me up in the morning. That's what gets me excited. והנה שוב פעם מנכ"ל של החברה ריפל, ואני מביא לכם המון דברים מהחברה הזאת ספציפית. אני מביא כל כך הרבה מומחים, כל כך הרבה זוויות, שאין לי אפילו מה להצדיק את עצמי, אבל חבר'ה, הניגונים הנכונים והאינטואיציה והתדר הנכון מגיע מהחבר'ה האלו. תקנו אותי אם אני טועה, כי אתם בעצמכם כאן איתי. אני מקווה שנהנתם, והוא הסביר, הוא אמר, והכל פורח, והשממה מלבלבת, אנחנו כאן בשוק גדל, וזה שהמדינה, שכל הספוטלייטים עליה מתעכבת בצורה מאוד מביכה ומושחתת, וכל מה שקשור לבלוקצ'יין, זה לא אומר שהאחרות מזידות. ואם כבר דיברנו על השחיתות ועל תדרים, בואו נראה כאן תדר מושחת ונמוך של פרופסור גלי הרב, שסיפרה על המגזין כל הזמן הזכרתי לעצמי שאני חייבת להספיק להתחסן, אבל לא הספקתי. אופסי, איך היית בכל שני וחמישי בחדשות ודחפת את הניסוי של אותו מנכ"ל מ-2007 שהתחיל לעשות לנו כאן ניסויים, אבל את זה לא הספקת, ואני סתם רציתי להראות את הצביעות של אותה אחת כדי להסביר, בעזרת הכתבה הזאת כאן במרכז למטה, בזמן המלחמה ארצות הברית קיימה תרגיל ימי משותף עם איראן ורוסיה. חבר'ה, הם כולם עובדים ביחד. היא לא סתם לא הספיקה, אך דחפה. היא לא סתם לא הספיקה, אך נשכה. חבר'ה, הם טובים. נכון, יש לנו את האידיוט השימושי, יש לנו את משתף הפעולה, ויש לנו את התמים. חבר'ה, גלי הרב, היא בטוח לא תמימה. תמימות זאת ספקטרום, אבל יש נקודה שבה אתה מבין שאתה חייב לאטום את האוזניים ולאטום את העיניים, כי אחרת הכסף הזה שיכנס לך לבנק, הוא ירגיש נורא רע. אנחנו לא יודעים אם אותה אחת, תקראו הרופאים האלו יש שם במלחמת העולם השנייה, או שהיא מאלו שפשוט ראו את ה-money in the bank, ועצמו את העיניים חזק, ועטמו את האוזניים. אתם יודעים מה? אותי זה לא כל כך מעניין. כל מה שרציתי להזכיר לכם, שזאת שדחפה את זה, פשוט לא הספיקה לעשות את זה בעצמה. רואים את דני גיל משתף 4 שנים לעונה הגדולה ביותר בתולדות האנושות, ומשרד הבריאות מפרסם דוח שנותן לנו אינדיקציה על נוכחות מחלת השפעת בחיינו. הדוח הזה מלמד אותנו שעכשיו אנחנו בשיא, ואילו בשנות הקורונה, הבירה, היינו ברצפה.
אפס, כלום. מלא בירה ומעט שפעת. זה בטח, הוא כותב בחוכמה, המסכה שידע להבדיל בין העיקר לטפל, או בגלל הכבשים שעשו שאמרו להם. ואגב, חלקנו היינו ביניהם. הכי כן מתעורר בגלל הקורונה, אף אחד פה לא איזה גורו, ופיצח את הנוסחה לפני כולם, כולנו אחד, לכל אחד יש קצב משלו, ואת זה חשוב לזכור. אנחנו רואים בצד שמאל שאפילו ה-CCP אומרים שצריך להשמיד את כל הראיות של הדאטה על הבירה 19. אני מקווה שזה ברור לכם שאם ה-CCP אומרים, אז יש לנו על מה לדבר. חברים חברות, יקרים ויקרות, אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו רואים את החברות האלה של הבלוקצ'יין, ואנחנו תוהים, איך זה שאנשים לא יודעים על כל הטוב הזה? איך זה שאני מדבר עם בן אדם, הוא לא מצליח להתממשק, אז נכון יש לנו עצמאות תודעתית. ונכון, בעצם עצמאות תודעתית זה גם קשור לטופ אוף מיינד, למה האסוציאציה הראשונה שעולה לי בראש שמשהו מוזכר לי, ובגלל שכולנו נמצאים במין managed reality, אוקיי? אז כל אחד הוא מתנהל בתוך איזושהי קופסה שיצרו לו המחנה טוקנזציה שהוא הבית ספר, והתיכון, והצבא, והאוניברסיטה, אבל גם הפאנל הזה של הדאטה לא זורם בעוצמה מלאה, זה אומר שלא כולנו מקבלים את אותם תכנים, וכולנו יודעים את זה, אם זה האלגוריתם, או אם זה פשוט המציאות המנוהלת הזו, הקופסה שבה אנחנו מתנהלים, שמחוץ ממנה אנחנו לא שולחים ידיים. אני רוצה לתת לדמות מפתח, לקריס לארסן, גם בריפל, להסביר למה באמת אין סיבה לחברות כמו ריפל לפרסם את עצמם לאנשים כמונו. אין סיבה שאתם ואני נדע על זה. הם לא מדברים אלינו, כי הם עסוקים בכלל בתשתית הפיננסית. You know, if you want to go direct to consumer, you might turn around one day and realize your entire company is marketing and customer support, and it's like 5% tech. And that's a recipe for failure too. Right now we're about 2/3 tech because we're in the plumbing of the financial system. We don't have to market to consumers. And that way we can attract a bigger tech team. And you know, the best tech people want to work with great tech teams, and that means big tech teams. So I think we can have more impact. So and especially if you're trying to serve Chinese banks, Japanese banks, German banks, Australian banks, you cannot have any politics in this. You know, you can't be thumbing your nose at China's capital controls. You should be trying to help China market the RMB in Latin America and whatever they want. So I think you have to take a very agnostic view and just be builders, not disruptors. I think that would be the main thing I would say. And I hope we're seen that way. הוא רוצה שיראו את ריפל כחברה אגנוסטית שבונה ולא באה להפריע ולנער את המונופוליסטים הקיימים. הוא מסביר שאין להם סיבה לפרסם, כי היום חברות שרוצות אופק עתידי צריכות שמרבית האחוזים והכוח סוס של החברה יהיה טכנולוגי, ולא פרסום, ולא מחירות, ולא כל הפנטזיות האחרות. חבר'ה, זה השלב בפרק שאני מאיץ, כי יש לנו, כמו שאמרתי, חצי שעה של תוכן של הקרנה בסופו. אנחנו רואים אפשרות מאוד מעניינת ליום ראשון שני, ה-Fed allow emergency banking lending expire on March 11. אוקיי? בעצם פיצויים של ה-Fed מהקריסות של השנה שעברה, לכאורה נגמרים, ב-11 אנחנו במקביל, פייקר קפיטל, the probability of the US recession, מיתון בארצות הברית, לפי המדד הוא 65%. 65% הצלחה למיתון בארצות הברית, נשמע כמו הטרייד שאתם הייתם לוקחים. אנחנו רואים במרכז מלא בנקים נסגרים, 31 סניפים מכל מיני חברות, אם זה פארגו, בנק אוף אמריקה, פיננסי, סנטנדר וכדומה. במקביל ה-BTCC הענק של $2.4 קוואדריליון כותב לנו getting ready for the new digital world. אז לא רק המנכ"לית של ישראל, של סניף ישראל, של החברה הכי גדולה בעולם, אז הוא גם שהבשי אמר את זה, כן? לארי פינק, אבל גם המחשפולה המקומית אמרה את זה. גם ה-DTCC וגם הרבה אחרים מדברים על new digital world, new digital economy, new world order. אנחנו רואים צד ימין למטה עוד קצת סימנים, אז אמרנו מרץ 11-12,
הפדרל רזרב, התוכנית שלהם. אחר כך יש לנו את ה-Ides of March, אוקיי? שזה איזשהו יום, היום שבו בעבר, it was marked by several religious observances and was deadline for settling debts in Rome. זה היום ברומא, ואני מזכיר לכם שאנחנו עדיין בשליטה הרומית, כי האימפריה הרומית לעולם לא נפלה, היא רק עברה למאחורי הקלעים, וגם האימפריה לפניה רק הייתה מאחורי הקלעים, אנחנו בכלל בימיה, מה שנקרא, בשליטת אתם יודעים מי ומה, אנחנו רואים אבל שזה היה הזמן לסגור חובות ברומא. חברים, חברות יקרים ויקרות מצדים מלמעלה, the bank says I cannot afford a $1,200 mortgage, so I pay $2,000 in rent instead. איזה כיף זה שהספינה טובעת וכולנו פשוט מחליטים לרקוד על הסיפור. Crypto, this is one of the most bullish things I have ever seen, and I've been in crypto for 7 years. Believe me, you want to watch this till the end. So why am I so bullish because of this picture? Here's why. That image was from Fidelity. Fidelity, one of the biggest asset managers on the planet. And that picture just showed the world changed. So how did it change? Check this out. Typically, asset managers like that do something called a 60-40 portfolio, right? For investment portfolios, for retirement portfolios, 60-40. 60% stocks, equities, 40% bonds. And that's the way they construct these portfolios. Now let's look at that image again. Something changed. Look closely. We have 4 different options. Look at the circles. None of them say 60-40. And then look down at the bottom at the 3 colors. You see equity, fixed income, and crypto. That says to me this. The way retirement and investment portfolios are constructed going forward will continue to incorporate crypto as a pillar piece of the portfolio, not just 60-40. Now it'll be something like 59-39-2. And you think that number is just going to go up? כבר כמה פעמים דיברנו שהתעודת זהות הדיגיטלית עם הארנק הדיגיטלי זה המפתח לשינוי הזה שאנחנו נהיה מתועדים, והנה אנחנו רואים פרסומת רשמית מהאיחוד האירופי, ובנוסף על כך אנחנו רואים את הבחור אחר כך מסביר לנו על השינוי האדיר שקורה במקביל עם כל ה-ETFים, ואנחנו ממשיכים כאן לספר איך עובדים על כולנו ביחד. אנחנו רואים פה את הפריסות של הדיפריבילטורים אנגליה, יש ממש אפליקציה לדבר הזה. אנחנו רואים ענקית החקלאות פושטת רגל, חובות בסך $100 מיליון, חבר'ה, אז יש לנו בעיות בריאותיות לכאורה לכל הממשק, ומקביל בעיות תזונתיות שמתבשלות לנו יפה מאוד. אנחנו רואים במקביל את הווף, הנה הבן של אחד הנאצים פה, הוא גם בעצמו אחד, אומר, החברה שלו, הארגון שלו, ההתארגנות שהוא בנה, WEF pushes ban on homegrown food to fight climate change. אז אסור לכם לגדל ירקות בבית, כי זה מזהם לביליונרים עם המטוסים הפרטיים שלהם את הכדור. מרכאות. אנחנו רואים 80% מהאמריקאים נבחנו חיוביים לכימיקלים שנמצאים בדגני בוקר, כמו צ'יריוס וכדומה. הדגנים האלו הם מפריעים להתפתחות, להתבגרות ולפוריות. כמובן, אנחנו רואים פה את מתן חכימי מזכיר לנו עוד איזשהו אלמנט של דיסוננס קוגניטיבי קטן ופשוט. נכון שאתם שותים תה או קפה בכוסות קלקר האלה, כוסות פלסטיק האלה, כוס מנייר, אז מסתבר, כמובן, שמלא חלקיקים נכנסים פנימה בתיאבון. אין פלא שהעין השלישית של כולם סגורה, בחורים במרכז, ש-Citizen of the Future, אחד החוקרים הרציניים בתחום, מדבר איתנו על זה שבבית משפט באנגליה, המנדטים של הפנדמיה
יצאו באופן כאילו חוקי מרכאות כלא חוקיים. אבל את זה אף אחד לא יספר לכם בחדשות של הסאחים. אנחנו רואים כאן קצת מהעולם, צד ימין למעלה, ניגריה בעצם טוענת ונתנה כנס לבייננס, הטענה שבייננס הפילו לה את המטבע. אתם שמים לב איך הם מתחילים לבנות פה איזשהו נרטיב, שקריפטו הולך להיות זה שפוגע לכאורה בכלכלה באמת פונזי סקים המקורית, וכתוצאה מכך הם יוכלו לתפוס ולעשות רגולציה שהיא בכלל מניפולציה. אנחנו רואים כאן קצת נקודות, אינדיה, הודו, בעצם היא אחראית ל-46% מכל התשלומים הדיגיטליים בעולם. שוב אזכור את זה, שוויץ, אנחנו רואים ש-6, האקסצ'יינג' השוויצרי 6, בעצם מתחיל למקם נכסים, underlying assets, בשביל האינסטרומנט של ה-ETP. אז בעצם כל ה-ETP זה כמו ETF, זה יותר טוב, אוקיי, מ-ETF לכאורה למי שמחזיק, מבחינת זה קשור למוצר, זה לא פאנד, זה לא קרן, זה פרודקט, אוקיי, זה exchange traded product, ואנחנו רואים שהם מניעים את זה, ואשכרה יוצרים מצב שבו הם יקנו את הנכסים כדי שהם ישבו למטה. אנחנו רואים במקביל שכל ההתפתחויות האלה, דווקא באמריקה אנחנו נותנים ברקס, רואים שה-SEC, חוץ מזה שהם יקשו על ריפל, ויקשו על קוינבייס, ויקשו על גרייסקייל, הם מקשים על הבנקים עצמם להחזיק ביטקוין, והבנקים דורשים להחזיק ביטקוין, כי יש שם מלא כסף. מעניין למה? כי החזירים אוהבים כסף. בסדר? US banks have asked for SEC for permission to store Bitcoin. כן, חבר'ה, ומי שהיום אזרח של כל מיני מדינות בעולם, כמו שוויץ, כמו דוביי, כמו סינגפור, כמו הונג קונג, הוא יכול כבר בחשבון בנק שלו לעשות את זה, אבל עכשיו גם באמריקה הם רוצים. ומה גלובס עושים? גלובס עושים כאן משהו מעניין, הם חושבים שביטקוין הזהב החדש, יכול להיות שתגלו שהוא מקבילה לפנינים דיגיטליות, לכאורה פנינים זה פחות טוב, והם כותבים, תמיד מגיעה טכנולוגיה שמשבשת. הזהב המנתנת של פעם הולך להתגלות כדף ריק, וזה אמרו גלובס. לא ליצן הכלכלה. אנחנו רואים כאן את מיסטר הובר, ושתף אותנו על זה שמה שמתכננים לעשות עם איתריום, זה להפוך את זה לעוד יותר ממורכז, עם עוד יותר חיכוך דרך השדרוגים הטכנולוגיים הבאים. מי שרוצה מוזמן לקרוא את זה, אני מתקדם. כנראה שנעלמו לי פה כמה תמונות, זה לא נורא, אנחנו רואים את הדרמה, איזשהו מנהיג אופוזיציה ברוסיה מת, אנחנו רואים שהראש של ה-WHO מזהיר אותנו שה-outbreak הבא זה לא when, זה לא if, אלא when, זה לא האם, אלא מתי. אז בקיצור, חבר'ה, יש משהו במחסנית, זה הולך לקרות, אין שאלה של האם, אלא שאלה של מתי. ובזמן שהמזרח התיכון בוער, הבנק, ההשקעות השוויצרי EFG ממליץ להשקיע את השקלים שלנו בזהב. אני מקווה שזה ברור לכם מאוד. אנחנו רואים ניום בקולברציה עם ריפל וסטלר, כדי לעשות מהפכה בתשלומים חוץ גבוליים בברזיל. אוקיי, אז יש לנו פה שיתוף פעולה של ריפל, שיתוף פעולה של סלר עם ניום. תמיד מעניין לראות איך החברות האלה שלכאורה סיפור דרמה ולא מסתדרות וזה, בתכלס הם כולם עובדים ביחד. אנחנו רואים שבעצם סנטור טד קרוז וגם טראמפ אמר את זה, שהם יהיו נגד CBDC וכדומה, אבל סטייבל קונקיין. וזה מה שאני אומר עכשיו, חבר'ה, לכם בערוץ. אם אתם רוצים שתהיה לכם דעה רצינית על קריפטו, אתם צריכים להבין ש-CBDC וסטייבל קוינס זו אותה גברת בשינוי אדרת. אוקיי, האחד הולך להיות מונפק על ידי הבנק. השני הולך לעבור רגולציה על ידי הבנק. אתם מבינים? זו אותה גברת על שינוי אדרת, כי זה בסוף אותו הדולר, רק שבפעם אחת הם אחראים על ההנפקה, פעם השנייה הם אחראים על להגיד לך מה אתה יכול ומה לא ומה אתה חייב. same, different names, motherfucker. צד עצמו למעלה, עוד קצת על מטבע שאנחנו לא מדברים עליו כל כך הרבה. א' זירו הצטרף בעצם לדיג'טל יורו אסוסיישן, והם הקימו בעצם שותפות אסטרטגית עם הדיג'טל יורו אסוסיישן, שגם שם נמצאים ריפל ועוד חברות אחרות. ואנחנו רואים כאן את צ'אט סטיינגרבר משתף אותנו שבעתיד הלא רחוק אנחנו נוכל לצרף USDC למיילים שלנו. אז נראה על פניו שאם זה לא יהיה CBDC, הבנקים לומדים, ובסוף הם ידעו ליישם איזה רגולציה הם רוצים, לשחרר את הרגולטורים, שהם יחליטו על הגימל לסטייבל קוינס. וזה מסר מאוד מאוד חשוב, חבר'ה. CBDC כן, CBDC לא. אותי זה לא בדיוק מעניין, כי אנחנו יודעים שהתמונה היא אותה התמונה,
וכל הדבר הזה, כל התשתית הזאת, אני רוצה לתת לאחד הבנקאים, מארגון הבנקאים הניגרי, שאני מזכיר לכם שהם האשימו לפני שנייה הם האשימו את בייננס, ועכשיו תשמעו מה הולך להגיד לכם על איזו 20022, ותקשיבו לי טוב טוב טוב, על זה שהטכנולוגיה הזאת היא השלב מעבר למהפכה התעשייתית החמישית. מה אנחנו מדברים פה בערוץ על הרביעית? הוא מדבר על המעבר לחמישית, הוא כבר נותן ג' למנף הטכנולוגיה הזה שנכנס עכשיו. אתם מבינים כמה טכנולוגיה אקספוננציאלית, אתם מבינים כמה כסף יש לעשות פה, מה ההזדמנות ולאן אנחנו הולכים? The ISO 20022 upgrade is one of our key strategy as far as automation of the payment ecosystem. The upgrade of the ISO 20022 creates an infrastructure that leads us into the fifth industrial revolution. The upgrade of the ISO 20022 creates an infrastructure that leads us into the fifth industrial revolution, which encompasses issues around system interoperability, secure systems, and real-time systems. The ISO 20022 gives us quite a number of benefits. One of the key benefits is global interoperability. The Kenya KBA ACH system will be able now to integrate with any ACH globally and any payment system that is out there. It also creates an opportunity for rich data, which creates an opportunity for more analytics and real-time data analysis. Big data is here with us, and the ACH creates that opportunity. Thank you very much. תגידו, can you get more bullish than leading to the fifth industrial revolution? מה אתם חושבים שהולך לקרות לטכנולוגיות שמובילות לתוך המהפכה התעשייתית החמישית? הן הולכות לרדת מ-60 סנט ל-0? I really don't think so. אני רוצה לשים פה קצת ספוטלייט על פרויקט שנקרא ולו, אני בהחלט מתכוון בתיקון שוק הבא להכניס לשם עוד כסף, אנחנו רואים פרטנרשיפ של ולו עם ויזה. ולו זה סוג של XRP, רק של אזורים שונים, כאילו הוא יושב בכלל על סטלר נטוורק, אבל זה הווייב שלו, זה תשלומים, כמובן הם לא מתחרים באותה קטגוריה, אבל זה בהחלט נחמד לראות איך רוצים להשתמש בו, קצת יותר כמו אולי סטרונגולד, שגם דיברנו על סטרונגולד, ואנחנו רואים שמי שעומד, זה מה שמעניין אותנו תמיד חבר'ה, הטכנולוגיה זה מעולה, מעניין אותנו מי עומד מאחורי, The CP Global Group and Stellar are behind Velo, בוא נקרא על The CP Global Group, הם בבעלים של כל ה-7-11 בתאילנד, 13,000 חנויות. כל הלוטוסים, 2.7 אלף חנויות. כל המרקוז, 150 סופרמרקט. ואנחנו רואים בעצם שהם אחראים גם על ה-True Corporation Media Powerhouse. על המדיה, 47% מהתאילנדים צופים ומשתמשים במדיה שלהם. הם שווים, הם מרוויחים כאילו טרנובר של 80 מיליארד בשנה דולר. עם 430,000 עובדים. אתם כאילו חושבים שהמפלצת הזאת שבנו אותה CP Global Group עם סטלר לא הולכת לעשות משהו, ואני מציע לכם להסתכל גם כמה אחוזים צריך כדי להגיע ל-C הקודם. איזה 2,000 ומשהו אחוז, רק ל-C. זה מטורף. אז אנחנו בהחלט שמים פה עין, זה לא יהיה יותר מאחוז, 1.5% מהתיק, אבל בהחלט יהיה כאן 1.5% מהתיק. מה קורה למצגת שלי היום? יש פה כל מיני רווחים לא מוסברים, אבל אתם נהנים מהרנדומליות, אני בטוח. אז אני רוצה קצת לקרוא לנו קטעי מוטיבציה מסייפר אקס, להקריא לנו קצת. אנחנו רואים את זה גם הרבה אנשים נבהלים מזה שהמטבעות שהם משקיעים בהם לא זזים, ולא ברור מה קורה. אנחנו רואים שהוא כותב לנו, all this doubt when we haven't even. בעצם כל הפיקפוק הזה, וכל המחקר שעשינו, אני מקווה שעשיתם חבר'ה, כי כל הזמן אנשים אומרים לי גם, אני מאמין בך, אני סומך עליך, מה אני קשור? אני מציג לך הזדמנות, לך תלמד לבד, עשיתי ערוץ יוטיוב שלם בשביל זה, מה אתה סומך עליי? אל תסמוך עליי, אחי. אל תסמוך עליי. באמת, חבר'ה, תעשו לבד את השיעור המייד שלכם. באמת. אז הוא אומר, כל הפיקפוק הזה, ועדיין לא, הגענו ל-mass adoption, global regulatory clarity, surpassed 1 billion users, transition from speculative to utility phase. בסדר? חלק מהפרויקטים שאנשים מדברים עליהם הכי הרבה חרא, הוא כותב. בשעות 2 או 3 הם יהיו בהתפתחות. אבל הם יהיו מהותיים בווב 3.0 אקונומי, XDC, קוואנט, קספר, XRP, LCX, HBAR.
בסדר? בסדר. אז צריך להבין שאנשים גדולים, חוקרים גדולים כמו סייפר-אקס, מדברים את השפה שלנו, אני למדתי המון ממנו, ובסוף, חבר'ה, תעשו את השיעורי בית שלכם לבד. רואים כאן קריקטורה נחמדה, XRPL ו-ETH, רואים את ההבדל, ETH ישר כאילו יש כישלון בתוכנה, הם ישר עושים פאמפ, וה-developers יתקנו את זה מחר. ב-XRP Ledger יש פיצ'ר חדש, זה ייעוץ, זה יכול לשנות את כל הרשת. אז אנחנו רואים שהבנקים יעדיפו כנראה לבחור את ה-XRP Ledger, ולא את החמומי מוח האלה שבעיקר באו לעשות כסף. אנחנו רואים, ואנחנו דיברנו על זה שג'ון אי דיטן, העורך דין שייצג כמעט 100,000 מחזיקי XRP אחרי שהממשל האמריקאי גרם להם להפסיד כסף באופן מכוון על ידי ניגוד עניינים, קשרים לסין וקשרים לכל מיני קרנות הון סיכון, הכל הוכח על הבלוקצ'יין, אני לא מבלבל לדברים האלה בהתפתחות ובהתהוות, והוא מפרסם, מרק קיובן, המיליארדר מפרסם את ג'וני דיטן, הוא מפרסם את זה שהוא רץ לקונגרס, גם מיליארדרים מבינים שבלוקצ'יין זה העתיד, והם רוצים פוליטיקאים שישחקו את המשחק לטובת הבלוקצ'יין. אפילו סטושי ידע, פאנוס משתף אותנו את האימיילים, דיברנו על זה כבר, האימיילים בסטושי שמתפרסמו, זה אימייל אמיתי, ובעצם הוא משתף אותו. XRP is going to launch 3 years from now, and I expect it to be improved version of Bitcoin, solving double spending in a more efficient and decentralized way than proof of work. זה מה שאני תמיד אומר לכל הביטקוין מקסיס, הדיסנטרליזציה שלכם היא לא הכי אפקטיבית. XRPL וה-Fault Tolerance Byzantine Consensus, שזה מה שיש ב-XRP, הוא הרבה יותר דיסנטרלי. זה ככה עובד. אין אינסנטיב ברשת ואין מצב שתהיה חצייה, ואז רק מי שמולטי מיליונר יכול לקנות מלא מחשבים ולהמשיך לייצר כסף. אתם מבינים את הסטייה הזאת? והוא ממשיך. XRP is going to be deflationary and better than Bitcoin, but the Bitcoin community is going to hate it because it will be different and they will be thinking that Bitcoin is the one and only. But eventually people are going to realize that XRP is the standard, וזה לא סתם המשפט, וזה הגיע מסטושי נקמוטו. רואים בצד שמאל אלו שמנסים להסיח אותנו מה-XRP Ledger, כל האיתריום, מקסיז, כל השחיתות הזאת שהייתה שם עם איתריום. אנחנו רואים את דיג'טל אסט אינבסטור מספר לנו מה הם עשו. Regulatory Capture 101, create vague fake regulatory clarity for Bitcoin and Ethereum with Hinman speech. Approve futures for both. Approve ETFs for both. Invoke investor protection as a reason you can no longer sue Ethereum Foundation for illegal securities offering. Claim it would hurt investor to do so. Claim you can't approve an XRP ETF because of pending lawsuit. חבר'ה, אני מציע לכם לעצור שנייה ולראות את מה שהוא שלח. אני חושב שזה הגיימפלן. אני חושב שהוא צדק ב-100%. הם רוצים הרי, הבנקאים, שוק שהוא בשליטה של ביטקוין ואיתריום. הוכחנו את זה כאן בערוץ. בסדר, אם זה פעם ראשונה שלכם שאתם שומעים את זה, הכוחות המונופוליסטים שלא רוצים שינוי, נאחזים בקונספט הקיים ומנסים להנחיח אותו בווב 3.0, שזה אומר, השוק יהיה של מעט שחקניות, ויהיה בעצם פירמידה לתוכן, כמו ביטקוין ואיתריום, ולא חזון של ווב 3 מופשט שבו יש אינטרנט של ערך, ומה שהכי יעיל מנצח, שזה בגדול שוק חופשי אמיתי. אז הם רוצים לעשות פדרל רזרב 2.0 עם ביטקוין ואיתריום, ומה הוא אומר? איך אפשר ליצור את זה? ואז הוא מדבר, נותנים להם את ה-vague fake regulatory clarity, בעצם היה את הנאום של הינמן, את הנאום, דיברנו על זה, הראינו את זה בפרקים, אתם מוזמנים לחזור אחורה, היה נאום שנתן לביטקוין ואיתריום יתרון על כל השוק, כבר לא חוקי. אחר כך הם נתנו להם את האישור הראשון לפיוטרס מרקט, אוקיי? ועכשיו הם נתנו כבר לביטקוין וייתנו לאיתריום את ה-ETF. כל השחיתות של איתריום כבר חשופה, אבל הם ייתנו את ה-ETF קודם, למה? אחר כך הם יוכלו להגיד, זה investor protection, בגלל שאם עכשיו הם יתבעו את איתריום, הם יפגעו באנשים שמחזיקים את איתריום, הם לא יוכלו לבטל את ה-ETF. ומה היה עם XRP? הם דווקא הם החליטו לתבוע ופגעו, וזה למה ג'ון אי דיטן רודף אחרי המאדפאקר זה. אבל באותה נשימה, תראו את הבני זונות הגדולים האלה, איזה חכמים הם באותה נשימה הם יגידו שהם לא יכולים לאשר את ה-XRP ETF בגלל התביעה המתמשכת, שאגב הם בשלבי סיום, ומתישהו כבר התירוץ הזה לא יהיה רלוונטי. איזו סדום ועמורה. בואו ניתן פה איזשהו טאץ' הטרלה קטן, אוקיי? טאץ' הטרלה קטן, אנחנו בחלק האחרון, לפני שאני משחרר אתכם לסרט, עוד טיפה נשימות, עוד טיפה הקשבה, אני מקווה שאתם נהנים, לייק, סאבסקרייב, תגובה, תערפו לטלגרם, שתפו אותי מה אתם חושבים, תנסו להביא מידעים חדשים, אני שמח תמיד ללמוד. עכשיו אנחנו קצת בשלב ההטרלות, אנחנו רואים קצת שמאל למטה, Globers be like, you gotta go high to see the curve, אוקיי? תמיד כל האלה שמאמינים בתיאוריה של אל השמש במרכז, או תיאוריית כדור הארץ, אומרים, רק כשאתה עולה למעלה, אתה יכול לראות
את הכימור. בפועל אתה עולה, אין כימור. ואז במקביל אומרים לך, boats disappear over the curve. אבל הספינות שהן נעלמות, שאתה רואה אותן בים מתרחקות, הן נעלמות מאחורי הכימור. חבר'ה, כל בן אדם עם עיניים יודע שמשהו מתרחק ממך, הוא יוצר אשליה של שקיעה. תבדקו את זה עם שולחן, קחו משהו ותרחיקו. לא צריך יותר מזה. אנחנו רואים את הפנטזיה, אני אוהב להציג את התמונה הזאת עם הלוויינים, כל כך הרבה לוויינים, כמעט 7,000 לוויינים, אבל בשום תמונה לא רואים אותם. עזבו שהתמונות מזויפות, בסדר? תראו איזה יופי, עם הירח הצלול, אנחנו לא רואים שום לוויין ושום מקום. ומספר לנו כאן, לא זוכר איך קוראים לבחור הזה ב-Ghostbusters, if they could leave the earth, they wouldn't need to build bunkers. Remember this, חבר'ה. מקווה שנפל פה הסימון לכל השחיידה, לכל הטפטופי סחי שנשארו פה. חבר'ה, כל המיליארדרים האלה שבונים בונקר, אם יש את כל הטכנולוגיות הנסתרות והרפטיליאנים והזה, ומסתירים מאיתנו ופה ושם וזה, חבר'ה, למה הם לא? למה הם לא? אוקיי? בורחים מכאן, למה לא יצירים? כי הם נעולים פה על השדה של הממד השלישי. תקשיבו, אני לא יודע איזה ספר הארי פוטר קראתם. בסדר? זאת לא התצורה האורגנית של הבריאה. אוקיי? ואנחנו רואים כאן יפה איך צוחקים עליהם עוד. When the Big Bang carefully arranges the stars so that they can be used for navigation. ברור, היה איזה פלוץ דמיוני, והכוכבים שנוצרו ועפו בצורה רנדומלית הם פשוט מושלמים לניווט במקום המושלם, במהירות המושלמת, בתזוזה המושלמת. פשוט הכל קרה. ותראו, אנחנו רואים שההיסטוריה, חללית פרטית ראשונה נחתה על הירח, אנחנו רואים פה עוד כל מיני הנפצות הזויות, ואני באמת רוצה לעדכן אתכם שהם נחתו אחרי שאמריקה לא נחתה על הירח מ-1972, אגב זאת השנה שבה הורידו את הדולר מזהב, או שנה אחת לפני, whatever. אני לא יודע איך אפשר לבלוע את זה באמת, תגידו לי. פעם הייתי שם, אני מבין, אני יודע, אבל היום אני לא. אנחנו רוצים להסביר לאותם אנשים שמאמינים ש-scientific זה know that it is fiction in Latin, ו-government זה governmentive, שזה שליטה מוחית, ופוליטיקס זה פולי זה לטין, זה many blood sucking ticks, אז אתם מאמינים לעדויות הסיינטיפיות של הגוברמנטה והפוליטיקאים שלהם. כי היום מדענים, חבר'ה, מדענים הם פוליטיקאים. לא כולם, אבל בהחלט אלו שאתם מקבלים את המחקרים שלהם ואת העובדות שלהם, כמובן מאליו, בהחלט אלו שמוזכרים בספרי ההיסטוריה ולמדתם להם באוניברסיטה, כי אלו הם מחוללי הנרטיב. אני רוצה לתת לכם קצת תקווה, קצת ססון, קצת שמחה. אומרים לי, ליצן הכלכלה, מה כולם יהיו עשירים? מה כולם ירוויחו מהקריפטו הזה? ואני אומר, מה כולם? תסתכלו כמה אנשים מחזיקים. קוונט, 150,000 אנשים. XLM, 13 מיליון אנשים. XRP, 5 מיליון אנשים. ובואו, זה כתובות ענק עם 500, לא עם 10,000. אלגורנד, 40 מיליון איש. מי ישמע? HBAR, 4 מיליון איש. XDC, פחות ממיליון איש. קספר, 150,000 איש, אתם מבינים? תסתכלו שנייה על הקרחונים האלה, חבר'ה, תסתכלו על הקרחונים. תראו איך לכאורה יש את הלוגו למעלה של המטבעות, וכל כך הרבה נמצא מתחת לפני השטח, וזה למה כל כך מעט אנשים מסתכלים, כי הם צריכים שיצביעו וישימו להם זה מול הפנים, ואני רוצה לתת פנינה אחת לסיום, פנינה קלה, לפני שאנחנו נעבור. אדו פרינה משתף אותנו, חבר'ה, בזה. xrpl.org had a domain link to 2 IP addresses since January 7. Even before bitcoin.com and bitcoin.org. Not only that, but the same IP address also holds domains for Ripple Trade and bitcoin.com. חבר'ה, דיברנו על זה כבר. ריפל הייתה קיימת, אמנם הם יגידו שלא, הייתה קיימת על הנייר כבר לפני ביטקוין, והייתה קשורה באופן ישיר, טכנית, לביטקוין. אתם תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אני ליצן הכלכלה, אני ספר בספרייה שלכם, אני רוצה להזכיר לכם להגיד תודה, בעיקר לעצמכם כך שבחרתם לשמור על תודעתכם החופשית, גם היום. כאן איתי, אני מוסיף ואומר, יום חלום מתחיל בצום, יום בלי סלט זה יום מבוזבז, 2-3 הליכות של רבע שעה כל יום, ותזכירו לחברים ולמשפחה שלכם, שאם שמעתם על גלילאו, על ניוטון, על פיתגורס, ועל כל פילוסופים שהם יווני כזה, או דמות מוכרת בהיסטוריה המדעית, אתם כנראה שמעתם על הבבונים המנשנשים החופשיים. אני מזכיר, sit tight and relax. חבר'ה, זה הזמן להסתכל על המסך, לשבת אם אין לכם את הזמן לזה. עכשיו תשמרו לכם את זה, 35 דקות של תוכן איכותי ביותר,
בדרך לפגוש את התודעה שלכם, להרחיב אותה ולהפוך אותה לעצמאית יותר. אור רב הבריאות, שפע וברכה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. Ukraine is not a sovereign state. It does not have internationally recognized sovereign borders. It's still part of Russia, has been since the 10th century. We think we're a sovereign nation, we're not. The Ukrainians think they're a sovereign nation, they are not. The Ukraine has been the center of the globalists for decades and decades and decades. CIA, they've been working in the Ukraine for 70 years, building up a resistance to everybody and everything, because they needed to bring the Soviet Union down, but they also want the resources that are in the Ukraine. That's what this is all about. Makes you small. I know I'm alive, never get those wrong. Don't do anything that's wrong. What is this getting free? By Vladimir Putin behind you, he's cutting the head off the snake. With so much rapid information passing by us like bullets on a raging battlefield, it gets difficult to understand where we are, where we're going, and what's true. To better understand today's political landscape of confusion, it's imperative to learn how we got here. We all know there's a plan for the elite of this world to puppeteer representatives of power into creating a new world order. And now's the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there. But we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. We have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. There's a need for a new world order, but it has different characteristics. Never before has a new world order had to be assembled from so many different perceptions. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. Yet, like any really good movie, the dark forces have to contend against the good guys. Darkness to light. It appears that this is the theme of our time. Pick up a Bhagavad Gita, a Bible, or any ancient spiritual text, and you'll find that evil has existed since the beginning of time. But how far back do we have to go in order to make sense of everything happening today? With a possible World War III looming, we have to understand the core of today's threat didn't start by Russia simply being power hungry. It started a few thousand years ago, when Russia was Kievan Rus, and its leader, Vladimir the Great, and his father before him, defeated the Kabbalistic oligarch known as the Khazars. The Khazar kingdom was by far the largest of any nation in Europe, with approximately 1 million square miles. Today, this can be found on a map as contemporary Ukraine. Coincidence? Nothing is. Look around and you'll quickly see every political figure that is in support of Ukraine and that demonizes Russia are actually showing their true colors. They are making it known that America has been infiltrated by traitors, pedophiles, murderers, and thieves. And lucky for us, and no coincidence, that Russia's Vladimir the Great has got our back again. Now that you've glimpsed the bigger picture, let's connect all the little dots as we explore the rise and fall of the Khazars. Let's go back in time 2,000 plus years, when an incredibly evil society emerged in Khazaria. Only the Jewish Encyclopedia claims the Khazars had invaded Eastern Europe from their homeland in Asia via the land route between the north end of the Caspian Sea and the south end of the Ural Mountains. We know the Khazars were not Semites and came from an Asiatic Mongolian region. Eventually, the Khazars were driven out of Asia by the nations they were continually at war with. Because of this, the Khazars invaded Eastern Europe. In far Eastern Europe,
the very warlike Khazars did not find it difficult to subdue and conquer 25 peaceful agricultural nations, occupying approximately 1 million square miles. And in a short period, the Khazars established the largest and most powerful kingdom in Europe, and probably the wealthiest also. (100 AD to 500 AD). Tribes that eventually comprised of the Khazar Empire were not an ethnic union, a combination of many unrelated tribes, including Turkic, Asian, Iranian, and perhaps Eastern European herders and nomads, and other wandering steppe people. There were Slavic people, including Kazakhs and Turkic peoples, like Ugaric and Bulgars, and Asian tribes, like the Avars and nomads, who stemmed from Mongolia and South Siberia. These mixed groups with Turkic leaders led to the formation of the Khazars. By the year 550 AD, the kingdom of the Khazars was well established south of Russia, or modern-day Ukraine. Khazars lived on the shores of the Caspian Sea, with their primitive capital on the northern tip where the Volga rivers form a delta. The Khazars fought under the banners of Attila the Hun, who was the leader of the Hunnic Empire from 434 to 453. Attila was known to the Romans for his brutality and a penchant for sacking and pillaging Roman cities. It is here where Khazarian warriors would participate in what they'd eventually become known for, raping and pillaging the land after taking it over. Between 500 and 800 AD, the Khazarians developed into a nation ruled by an evil king, who had an oligarch serving as his court, who practiced ancient Babylonian black arts. During this time, Khazarians became known to surround countries as thieves, murderers, road bandits, and for assuming the identities of those travelers they murdered as a normal occupational practice. This was known as their way of life. Any country could order an army from the Khazars as a service, but only under one condition. The Khazarian warriors would be able to rape and pillage after the war was fought. This is why, in an effort to halt the wrath of the Khazarian warriors, the Persian king Kobad constructed a line of forts through the mountain pass to the Caucasus to guard against the invasion of the Khazars and other warlike tribes. That is also why the Wall of Durban had begun construction to guard against the savage Khazars. With the Khazar streak of power, the Turkic Khaganate was formed, and the western portion included parts of the future Khazarian Empire. The Khazars dominated the Caucasian Crimean Goths and later occupied the Gothic capital Doros, and eventually the Khazarian Empire was formed. It is important to note that the Rothschilds claim to be Jewish, but are in fact Khazars from Mongolian Eastern Europe. Like Eisenhower, the Rothschilds have Asiatic Mongolian genes and not genes of Judaic people. The Rothschilds are like 95% of the Jews today and have Khazar genes and are now known as Ashkenazi Jews. But Georgia and Ukraine are 800 to 1,000 miles north of Palestine. Fact: every prime minister of Israel has been a Khazar Ashkenazi Jew, with no connection to Semite people at all. An ultimatum was delivered by Russia and other surrounding nations impacted by the Khazar murders and robberies that they must reject paganism and choose between Judaism, Christianity, or Islam as their official state religion. The Khazarian king chose Judaism, but despite his promise, the oligarchs kept practicing ancient pagan Babylonian black magic, or secret Satanism. The king melded these practices with Judaism and created a secret satanic hybrid religion, derived from Babylonian Talmudism written by hired rabbis. The deep dark secret of the occult ceremonies was that they were all based on ancient Baal worship, also known as worship of the owl. It involves child sacrifice with bleed-outs, blood drinking, and eating of children's hearts. So these evil practices continued
and all these are part of the Khazarian mafia today. In 900 AD to 1200 AD, Russian conquests were made into the Khazar kingdom and eventually drove most of them out. The Russian prince, Svyatoslav, made war upon the Khazars. The Russians created the gradual fall of the Khazars, so in a matter of a decade, the Russians removed most Khazar presence. Unfortunately, the Khazarian leaders had a well-developed spy network and were able to escape across Europe, taking their vast fortune in gold and silver. They infiltrated Europe and Slavic nations, and perhaps back into Asia, infecting many nations and city-states, including as far as Venice, Spain, and most of Central Europe. In secret, they continued their satanic child blood and sacrifice rituals, all for their trusted Baal to give them the whole world and all its riches. Ever since, the Khazars have plotted eternal revenge against the Russians and the surrounding nations that invaded Khazaria and drove them out of power. Maturity date. So if it pays $5, it's worth $100. We would pay $100 for that because interest rates are 5%. Now, if interest rates are driven down by the central bank to 1% and the bond still pays $5, now 5 is 1% of $500. So the value of the bond goes up fivefold by dropping interest rates like that. And it was even further because they took it to zero. So this is the source of the bubble, the financial bubble that we've experienced, the everything bubble, as some people call it. And the entire financial system is basically a perpetuity. So everything is based on discounting cash flows. So all real estate, the entire stock market is based on discounting back theoretical future cash flows from companies, as well as bonds. Now, if you do a round trip on this and you take interest rates back from 1% back to over 5%, which is something like what has happened here, you reverse the entire thing and you have an 80% fall in value of everything. All commercial real estate, the stock market, everything. Now imagine what happens to you if you own these things on leverage, if you borrowed to own these things. That's the problem. So the entire run-up, the entire bubble was artificial, and the decline will be something like a decimation, where indexes will go to maybe 10% of the peak, because a lot of things will just go out of business. And this is what happened with the whole dot-com sector when that bubble collapsed. This is what happened in the 1930s. This is what happened to the Nikkei with Japan. All bubbles end this way. And when you step back and look at them, it's like a very sharp mountain peak. It goes into like a needle blow off, and you get a first break and then a second run for the top that fails. And that's where we are now. If you step back and you look at something like the NASDAQ index, the second top that's failing now, which is understandable given that bond yields are continuing straight up. So when this begins imploding, the insolvencies will increase due to the level of debt. And there will be an automatic call for more collateral that will be transferred into the derivatives complex in these central clearing counterparties. But the central clearing counterparties are themselves likely exposed to the collapse, because I say to people that you may think that you've hedged your exposure to a decline here, but you've done it through the derivatives complex. So the risk is in the derivatives complex. It doesn't disappear, doesn't go away. It's all there. And this pain will accumulate in the central clearing counterparties, and then they will fail. And they're basically telling us they will fail. And when that happens, the people that thought that they had hedged their exposure, included the most sophisticated institutions and the pension funds, will have no protection.
and the secured creditors will take all of the underlying stocks and bonds, which then gives them control of all public corporations. And once you control the capitalization structure, you then control all of the underlying real things. So this is something like what happened in the 1930s when there was distress globally everywhere due to debt levels, and you would think that there were no winners, but there were, because the banks that were controlled by the Federal Reserve, for example, in the US, were slated to survive. 9,000 banks in the United States were forced into failure. The people who had money in those banks lost all their cash, but their debts were not canceled. Their debts were then consolidated into the Federal Reserve System and enforced. So people that were in debt were in trouble. Even wealthy people lost everything. The difference this time around is they're not going after just property that is encumbered by debt. They've engineered this so they can take things, all securities as collateral, from people and entities that have no borrowings against them. They own them clear and outright. Now, let me give you an example as an analogy to explain the horror of this. So you have bought a car and you paid cash for it. You think you're being very conservative. You have no debt against the car, but unbeknownst to you, the dealer continues to control your car as collateral. You're not told this. The dealer uses your car and all the other cars sold by the dealer as collateral for his borrowing in his business. Now, the dealer goes bust, and only certain secured creditors are empowered to immediately take your car and all the cars ever sold by the dealer without any judicial review immediately. When I describe this to people, they get worried about their cars. This is not about your car. This is an analogy for what has been done. It's much worse than this being about your car, because it is literally about the entire securities complex globally. So it is not about your insolvency that causes the loss of your assets. It's the insolvency of the people that secretly used your collateral as their property without telling you that or disclosing it. For instance, the financial situation of the United States. When I talk to my conservative friends right here, they always tell me that the problem is high taxes, that they're wrong. Of course, high taxes are extremely high here in the United States. I give you that. You're right in that. But that's not the real problem. The real problem is not the high taxes themselves, but the fact that they are not even really funding the government. But even those high taxes, higher than a lot of places in the world, but even those taxes are really funding the government. So who's financing the government? Government is financed by treasury bonds, paper. And who buys the treasury bonds? Mostly the Fed. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Someone could ask, well, so if the government can print unlimited amounts of money out of thin air, why do they collect taxes? I mean, the theory would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not.
It's shocking, but it's true. The government is funded by money printing. Paper backed with paper. The States has always been, and still is, a British Crown colony. King James I was famous not for just changing the Bible into the King James Version, but for signing the first Charter of Virginia in 1606. That charter granted America's British forefathers a license to settle and colonize America. The charter also guaranteed that future kings and queens of England would have sovereign authority over all the citizens and colonized land in America stolen from the Indians. After America declared its independence from Great Britain, the Treaty of 1783 was signed. That treaty specifically identifies the King of England as the Prince of the United States and contradicts the belief that America won the War of Independence. Although King George III of England gave up most of his claims over his American colonies, he kept his right to continue receiving payment for his business venture of colonizing America. If America had really won the War of Independence, they would never have agreed to pay debts and reparations to the King of England. When Congress passed the 13th Amendment to the Constitution, the U.S. President was made subservient to the King of England. The 13th Amendment is called the Title of Nobility Amendment and forbids U.S. presidents and their officials from using royal titles like king or prince or baron. For some mysterious reason, the 13th Amendment, which was ratified in 1810, no longer appears on current copies of the Constitution. America's blood-soaked War of Independence against the British bankrupted America and turned its citizens into permanent debt slaves of the king. In the War of 1812, the British torched and burned to the ground the White House and all U.S. government buildings and destroyed ratification records of the U.S. Constitution. 1 century later, a corrupt U.S. Congress committed the biggest theft in world history. They passed Paul Warburg's Federal Reserve Act in 1913, handing over America's gold and silver reserves and total control of America's economy to the Rothschild banksters. Most Americans still believe that the Fed, or Federal Reserve, is the government. It is not. The Fed is a privately owned banking system whose majority Class A shareholders are the Rothschilds, Warburgs, Kuhn & Loeb, J.P. Morgan, Rockefeller, Israel Seif, and the Lehman Brothers. This private banking cartel is the Fed and is never audited and never pays taxes. They print and design America's money, which displays their symbols of an Egyptian pyramid, a Masonic all-seeing eye, and the words "In God We Trust." Who exactly is the God they trust? They also collect American taxpayers' money through the IRS. Then they loan it back again with interest to pay for roads, bridges, and other public works. Most U.S. citizens believe that the United States is a country and that the president is the most powerful man on earth. The United States is not a country. It is a corporation, and the president is president of the corporation of the United States. He and his elected officials work for the corporation, not for the American people. Since the United States is a corporation, who owns the corporation of the United States? Like Canada and Australia, whose leaders are prime ministers of the Queen, and whose land is called Crown Land, the United States is just another crown. At the international level, central bankers use the World Bank and the International Monetary Fund to make more money while exploiting the resources of countries they lend to, bankrupting them in the process. The central bank of central banks is the Rothschild-created Bank for International Settlements. Cryptocurrency does not seek to replace currency. It's a bad name. Cryptocurrency seeks to replace banking. The core things that banks have done since the 1300s, those are going to go away, 100%. And let's just be clear what I mean by that. The reason that we even have banks originated in Italy around the year like 1340, all right? And the reason they originated was because of a set of accounting advances that allowed banks to serve as trusted intermediaries between parties that owed each other money. Before that, literally, I would write you a note and I would promise to pay you money and you put the note in your pocket and you'd see if anybody else would take the note. You know, that's why we refer to discounting notes. And then banks arose and it was like, you no longer need to do that. We'll take care of it for you, but you're going to have to pay us to do that.
That function of needing a trusted intermediary to maintain ledgers of account, to figure out, do I owe Brooks money or does Brooks owe me money? It turns out that function no longer has to be done by human beings. The same way we don't need postal clerks anymore. I can send you an email for free and it's instant and that's just the end of the post office. Sorry, but it just is. That function will go away. What's going to be left for banks is the high value add services, structured finance, investment advisory, all of the things that make a dynamic economy function. We still need people to do that. There's a lot of creativity going on in finance. But the core of banking, the base of the pyramid, the thing that drives most of their revenue, doesn't need to exist. And that's why I say, and I was saying to one of the organizers even before we set up on this panel, cryptocurrency does not seek to replace currency. It's a bad name. Cryptocurrency seeks to replace banking. Just if you take nothing from this panel but that's what you need to understand. No matter where you go in the world, the money is controlled by the banking system. They decide if people eat or if they don't eat. Who's a billionaire and who lives on less than $1 a day? He who controls the money controls the world, and a very few control the money. If this small group wanted to dominate the entire world, what would they need to control to accomplish it? First and foremost, they'd have to control money, and they do. Controlling money allows them to run everything else. They need to control energy, and they do. They already control big agriculture and world trade. They're buying up water supplies worldwide. They've got health in their pocket, and they're trying to suppress natural alternatives. Mainly, they'd have to control what information we'd get and how we'd react to it. For complete domination, dissent has to be controlled. They need to take away our rights, spy on ordinary citizens, and track every aspect of our life. Inflation isn't theft, then why can't people counterfeit money? If they can just print money, why do we pay taxes? Wow. If inflation is not theft, then we can just print money and we don't have enough money. We can just print more money and give everyone that doesn't have enough money. Why don't we just do that instead of paying taxes? Inflation is legal counterfeiting. Counterfeiting is criminal inflation. So central banking is a coordinated currency counterfeiting cartel that runs the world. It's a band-aid. What Milton Friedman said about inflation is that it's just like alcoholism. The good effects come early, right? You print the money, you have the drink, you feel good. The hangover comes later. The same is true of inflation. Every time the crisis comes, you have to print exponentially more money because there are exponentially more liabilities in the system from the last round of printing. And so this is why it's unsustainable, and this is why it always culminates in hyperinflation. Because the central bank has not only the precedent, but also the incentive to continue printing money until the currency hyperinflates into worthlessness. I came to the conclusion that the Federal Reserve needed to be abolished for 7 reasons, actually, and I'd like to read them for you now. I've stated them in rather concise terms. Hopefully they'll have some shock value, so you can remember them. And here they are. First of all, it is incapable of accomplishing its stated objectives. 2, it is a cartel operating against the public interest. 3, it is the supreme instrument of usury. 4, it generates our most unfair tax. 5, it encourages war. 6, it destabilizes the economy. And 7, it is an instrument of totalitarianism. The hidden secrets of money, some of them are hidden in plain sight. They're like right in front of you. The way the monetary system works is something that isn't actually hidden away from all of us. It's out in the open, but it's complex and people just they can't see how it works. It's hard for them to imagine that we're living in such a hoax. Others are meant to be secret, but the truth is slowly coming out, like the Federal Reserve being a private corporation and not really part of the U.S. government. But when I started studying this, what I found was that there was no place that I could point people to where they could get it all in one spot. And so I basically decided to write my book about it and consolidate monetary history, economics, the markets, fundamentals of gold and silver,
There's a lot of smoke and mirrors in economics, and I've sort of made it my job to lift the fog for people. It's certainly a possibility. The other side, the more positive side, and I think you hear people talk about this in terms of, there's like a red pill and there's a blue pill, like from the Matrix, and then there's like black pills, which this dystopian, completely AI run world where human slaves, right, where you're literally like plugged into the Matrix and your energy is being used to basically support the AI. That's like this black pill dystopian world where there's the white pill, right? There's this where we come together, everything is being done for the benefit of humanity generally. So even environmental pursuits and things that are used more as a black pill trending narrative, climate change, things like that, are actually turned and used for the good. There's nothing wrong with cleaning up our systems and making everything more efficient, less environmentally destructive, things of that nature, right? So I think that we are at the point where we are starting to heavily influence which one of those paths we're starting to take. I would like to head in the white pill direction. I believe that reasonable people would prefer the white pill direction. Even the central bank leaderships and the Klaus Schwabs of the world would ultimately rather live in the white pill world. They just are having trouble letting go of their power from the past. This is your old people. Can you talk a little bit what your thoughts on it? Well, I would say I don't see it so much as returning, but more about back to the future. Okay. I think that what a gold standard stands for is monetary discipline for its own sake. That is, if money is supposed to be a unit of account and a reliable measure and a dependable store of value, it really shouldn't be subject to who's the chairman of the Federal Reserve. And I think that money needs to be stable and provide the foundation for productive economic growth. And when money is just a variable that financial markets toss around, or it's part of a derivatives formula, or it's part of someone speculating on currencies, it's not serving the private sector in the sense of providing that reliable unit of account so you can make plans. And under a gold standard, you did have that stability, and I think that's what's missing. And so I like the idea of a gold standard. I mean, it could be used in a very cryptocurrency way. The point is, do you have a unified money system so that when you talk about the international marketplace, everyone is playing on a level monetary playing field? And it's very important to have a rules-based approach. And that's why I'm advocating that we need to look at the virtues of a gold standard and try to come up with something much closer to matching those, and then I think we would have more solid economic growth. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system, and they use XRP. In 2013, the Federal Reserve began looking for faster payments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, Exchange. What crypto is Exchange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's digital asset division?
Ripple, leading Australia's CBDC effort, Ripple, who hired a former Treasury of the United States, Ripple, 2 former Federal Reserve attorneys to their board, Ripple, 2 former Clinton and Obama advisors, former Minister of Defense and Economics of Germany, former business director at Swift, former Swift board member, former CFO of PayPal, former head of the DTCC, former chief business officer at Uber, former VP of Amazon, and former SEC chair on their legal team, Ripple, who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojaloop, IMF's high-level advisory board on fintech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with 3 members of their team directly listed on the WF website, Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan? We will not comply with the institutions, sick illusion. No, it won't be televised. Welcome to the revolution. We will not comply with the institutions, sick illusion. No, it won't be televised. Welcome to the revolution. The revolution won't be televised, government been telling lies. If you're not with us, you better step aside. Witnessing a genocide, everything is centralized. The food that we consume, they spraying it all with pesticides. Easily identify the sheep and the snake, the real and the fake, giving us a reason to pray. I'ma make my own choices, a voice for the voiceless. They trying to destroy us, avoiding the poison. It's all pointless if you don't have a purpose. If you read the verses, you'll know who we versing. Government can tell you what your worth is, look deeper than the surface. They don't even want you researching or asking questions. We all being tested. Shut your mouth and comply, that's the message. Want you to press on prescriptions that mess with your head, got you stressing, suppressing expression. We will not comply with the institutions, sick illusion. No, it won't be televised. Welcome to the revolution. We will not comply with the institutions, sick illusion. No, it won't be televised. Welcome to the revolution. Keeping money, I would rather have my soul. They want power and control, that's their number one goal. All my friends turn to foes, look how easily they fold. Even Nazis say they were doing what they told. Walking down this road all alone in the cold, but my soul never sold. I'm exposing the clothes, God has chosen this role. All of those who oppose will be hopeless and broke, like I'm Noah on boats. I'm just trying to tell them all about the flood. I can feel it in my bones, I can feel it in my blood. Man, I came up out of mud, only God is my judge. I don't listen to these politicians, they the real thugs. Won't comply with the lies, they disguise it as science. They want you compliant, the media's bias. These corporate giants are capitalizing on us by dividing, but I'll keep on fighting. We will not comply with the institutions, sick illusion. No, it won't be televised. Welcome to the revolution. They're trying to dumb us down. Don't wanna tell me that they use out. We gotta get out of now, cause it's a revolution. We will not comply with the institutions, sick illusion. No, we won't be televised. Welcome to the revolution.